Hi friends, we are back. Sorry, I am back. What happened? ఇప్పుడు సన్ రైజర్స్ ఫ్యాన్స్ హట్ అవుతారు. మనం ఏం చేయలేము. గేమ్ చేసింది అది. చూడండి, సిఎస్కే వర్సెస్ ముంబై, ఎక్సైటింగ్ మ్యాచ్. దయచేసి ఆ తమ్నేల్ తీసేయండి. మా దాంట్లో ఎడిటర్లు లేరు, ఎవ్వరు లేడు. అందరూ ఒక్కడే చేసుకుంటూ కూర్చోవాలి అన్నీ. బ్యాక్ ఫ్రమ్ 16-17 సేమ్ లైక్ సిఎస్కే. ఏంది ఫ్రేమ్ ఫ్రమ్ సిఎస్కే వాయిస్లోనా? మీ వాల్యూమ్ పెంచుకోండి. ఓకే, కేకేఆర్ వర్సెస్ ఆర్సీబీ ఇప్పుడు. కానీ ఒకసారి చూద్దాము ఎంత కొట్టిందో. సన్ రైజర్స్ 107 for 1. అభిషేక్ శర్మ 55, హెడ్ 47. నైట్ రైడర్స్ కొట్టేసింది, కోల్కతా కొట్టేసింది. రహానే 59, డికాక్ 37, నరేన్ 13, 2 balls ఉన్నాయి. రాజస్థాన్ రాయల్స్ 115. ఏంది 115 చేసేసిందా? కోహ్లీ 68, పడిక్కల్ 39, సాల్ట్ 6. ఏందయ్యా ఇది? చూస్తుంటే ఆర్సీబీ ఫైనల్కి వచ్చేలాగా ఉంది. ఇది టోర్నమెంట్? ఎస్, ఐ థింక్ కుల్దీప్ ఈజ్ యువర్ బెస్ట్ ఎయిటర్. కుల్దీప్ ఎవడు? కుల్దీప్ యాదవా? ముంబై వర్సెస్ ఎల్ఎస్జీ యుద్ధం. ఎవరు తగ్గట్లేగా, అందరు 120లో, మనం 1. ఓకే, మనకు 7 ఓవర్స్లో కొట్టినాం కదా. 119 for 2, 120 చేజ్డ్ ముంబై. ఇషాన్ కిషన్ ఇటు కిందకి వచ్చాడు. ముంబై ఇది మార్చాలి. ఇజ్ ఇట్ ఎ టోర్నమెంట్? ఎస్, ఓన్లీ 8 teamsతో టోర్నమెంట్ క్రియేట్ చేశాను. 5 members వాచింగ్, 2 liked. కప్పు కొట్టినాకనే లైకులు కొడతారేమో. లాస్ట్ ఒక్కసారి మనం గ్రాఫిక్ సెట్టింగ్స్ చూసుకుందాం. ల్యాగ్ అవ్వకూడదు. ల్యాగ్ అవుతుంది ఈసారి. ల్యాగ్ అస్సలు అవ్వకూడదు. హైయెస్ట్ క్వాలిటీ, హై క్వాలిటీ చాలు మనకి. హై క్వాలిటీ, మీడియం క్వాలిటీ వద్దు, హై కావాలి. హండ్రెడ్. ఓకే, 100 బాగుంటుంది. హైయెస్ట్ వద్దు. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకసారి గేమ్ క్లోజ్ చేసి ఓపెన్ చేద్దాం. ఎందుకంటే సెట్టింగ్స్ అప్లై అవ్వాలంటే క్లోజ్ చేసి ఓపెన్ చేయాలి. లైవ్ స్ట్రీమింగ్, గేమ్ సెట్టింగ్స్. 10 ఓవర్లో ఆడాము కుల్దీప్. అప్పుడు నువ్వు లేవు. నువ్వు కరెక్ట్ సెట్టింగ్స్ టైంలో వస్తున్నావు. మేమేం చేయాలి? నాకు హార్డ్ మోడ్ ఆడాలని ఉంది. ఛాలెంజింగ్ ఇంపార్టెంట్.
లేకపోతే నాకు కూడా బోర్ కొడుతుంది. కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం నాకే హ్యాంగ్ అవుతుంది. నాకు హ్యాంగ్ అవుతే నేను ఎలా అలగలను? అందులో ఇది నాకౌట్స్. ఇంకా లాస్ట్ ఆడియో మనకు హైలైట్స్ అప్పుడు ఆడియో మ్యూజిక్ వస్తుంది. ఆ మ్యూజిక్ తీసేద్దాం. ఎందుకంటే లౌడ్ స్పీకర్ మ్యూజిక్ వద్దాం. ఎందుకంటే కాపీరైట్స్ పడుతున్నాయి. మ్యూజిక్లో తీసేద్దాం. అదొక రీజను ఇంకొక స్ట్రీమ్ ఓపెన్ చేయడానికి. ఓకే, మ్యూజిక్ ఏం లేదు, నేను సౌండ్స్ వాల్యూమ్ కామెంటరీ అనౌన్సర్ సౌండ్స్ ఓకే, మ్యూజిక్స్ వద్దు. ఓకే, కమింగ్ బ్యాక్ టు ది టోర్నమెంట్. ఓకే, సిఎస్కే వర్సెస్ ఎంఐ. మంచి 83 ముంబైలోనే కొడదాం. మనమేం తక్కువ కాదు, ముంబైలోనే కొడదాం. మ్యాచ్ డిఫికల్టీ చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఈజియెస్ట్ ఉంది, ఈజీ ఉంది, మీడియం ఉంది. చూడండి, ఈజీ కాదు నేను ఆడింది దాకా. సరే, మీకోసం హార్డ్ పెట్టుకుంటా. ముంబైతోనే ఇట్లాంటి ఎక్కసెకాలు చేస్తున్నాం. కురుక్షేత్రము పాండవులు ఓడిపోవాల్సి వస్తే కృష్ణుడు యుద్ధం చేస్తాడంట. మనం కూడా అలాంటి ధర్మాలే పెట్టుకుందాము. ఓడిపోవాల్సి వస్తే ఈజీ కూడా పెట్టుకుంటా నేను. ఇప్పుడు నాకౌట్స్ అందులో ఇది అంచులు కంపోజ్ వీటి కిందకి వచ్చాడు. ఓకే, హార్దిక్ పాండ్యా. హార్దిక్ పాండ్యా కూడా సేమ్ ఉన్నాడు. ముంబై ఫ్యాన్స్ ఎవరైనా స్ట్రీమ్లో ఉన్నారా ఫ్రెండ్స్? ఎవరు లేరా ముంబై ఫ్యాన్స్? కేకేఆర్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. సన్ రైజర్స్ ఫ్యాన్ హట్ అయిపోయినాడు. బెంగళూరు ఫ్యాన్ ఉన్నాడు. ఇందాక పంత టీం ఓడిపోయింది. Hello and welcome, one and all. We're here at Wankhede Stadium. I'm Adam Gilchrist, and next to me in the commentary position is Michael Atherton, ఇంకోసారి మల్లు బాయ్ కెప్టెన్ గా పెడితే ఉంటది. మా ప్లేయర్ మేము పెట్టుకుంటామండి, మీకేంటండి? మీకు స్ట్రీమింగ్లో ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదుగా? పెడితే రుతురాజ్ని పెట్టండి, లేదా ధోనియా. పంత్ ఫ్యాన్ ఆల్సో. హార్డ్ పెట్టుకున్నాను, చూద్దాం. సచిన్ టెండూల్కర్ పెట్టుకున్నాం. ఇది వింటేజ్ ఏంద్రా ఓపెనింగ్. సచిన్ టెండూల్కర్, కైరన్ పొలాడ్ యాజ్ యూజువల్గా బౌలింగ్ వేయట్లేదు. దయచేసి ఓకే, 97 for 3 హార్డ్ మోడ్, 98 టార్గెట్.
కొట్టానా హార్డ్ మోడ్లో 98 10 ఓవర్స్. They really piled the runs on in that innings. Not the best bowling though. That's let the total get away ఈ from పొలాడ్ గాడు such ఓపెనింగ్ big దిగినాడు, ఇంకా total లాస్ట్ వరకు chase. ఉన్నాడు ఏంది? అరే చెన్నై అంటే వీని కాగదా. 26 balls 54, 5 balls 8, 6 balls 14, 17 balls 20. అన్షుల్ కంబోజ్ 3 wickets. ఖలీల్ అహ్మద్ బాగా వేసాడు. ఎవడు కొట్టించుకుంది? నూర్ అహ్మద్. పొల్లాడ్ వర్సెస్ నూర్ అహ్మద్. ఎట్టా కొట్టింటాడో మనకు తెలిసిందే. This is a very defendable total. The openers will need to get their eye in very quickly and get the scoreboard పొల్లాడ్ ticking over if they జస్ట్ have any అనేదంటే chance. పొల్లాడికి ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు కదా. బుమ్రా, వామ్మో బుమ్రా, వామ్మో. Bumrah coming in. హార్డ్ మోడ్ అండి. ఒరే ఫస్ట్ బాల్ యార్కర్ అవసరమారా? Couldn't get it ఒరే through ఫస్ట్ the బాల్ field. ఫుల్ ఎంత? Trouble. ఫస్ట్ బాల్ ఈడు తగ్గట్లాగా హార్డ్ మోడ్. ఎవడో హార్డ్ మోడ్ పెడితే గుడ్ లెంత్, షార్ట్ గుడ్ లెంత్ వేస్తా అన్నాడు. వీడు ఫస్ట్ బాలే యార్కర్ వేసాడు. ఇంకా మేము బ్యాక్ ఫుట్ పెట్టుకోలే. That was a tremendous delivery. Fizzed through ఏంట్రా to the ఫస్ట్ keeper. బాల్ No more short యార్కర్, balls this సెకండ్ బాల్ over. బౌన్సర్ అంట. Shot. Led back and హార్డ్లో punched ఫ్రెండ్స్, the హార్డ్లో gap చూస్తున్నారు కదా, inside హార్డ్లో Well, ఇది. these are the sorts of shots you just stand and admire. Gets onto the back foot and rolls the wrists to keep ఎంత control. ఎంత on the కొట్టాలో final ఇప్పుడు boundary. పవర్ ప్లేలో కొట్టాలి. ఫస్ట్ షుడ్ బౌల్డ్ బై హార్దిక్ అంట. Don't need to do anything special. Line and గేమ్ length is ఒప్పుకోవట్లేదు. key. Oh, now then, that's high in the air. Batters should get a few here. Just missed the line. Not the worst delivery, but that was dispatched with interest. హార్డ్ Everyone మోడ్ just అంటే watched that నువ్వు in awe. అనుకున్నది వేయడం కాదు. Can't afford to go too full again. అడ్మిన్ Does ట్రయింగ్ help to హార్డ్ jump టు your deliveries. షోకేస్ హిస్ స్కిల్స్. Keep them guessing. అది Brilliant shot. అది That's one for the crowd. ఇది రా, ల్యాగ్ అవ్వకపోతే ఇలా ఉంటుంది Too much అడ్మిన్ ఆట. width, really. They're only asking for that to be hammered into the 1080p, stands, and that is నాకు exactly ల్యాగ్ లేదు, what's మీకు happened. ల్యాగ్ లేదు. గేమ్ ప్లే ఇలా ఉంటుంది. ఫైర్ ఎమోజీస్ పెట్టండి కామెంట్ సెక్షన్లో. Boundary last ball. What's to come this delivery? I wonder. సరే హార్డ్ మోడ్ అంటున్నాడు. వేరే ఎలా ఉంది మాకు? ఎంత రావాలి మనం ఫస్ట్? అది Too good. That The- is huge. అది Well, now that flew over the boundary. 18 from 3. It's not fun and games out there if you're bowling. It's all ఎంత in the రావాలన్నా net now. ఫస్ట్లోనే రావాలి స్కోర్. ఎస్, అది కూడా కరెక్ట్. Wood, the left armour, is coming into the attack. జనాల కోసం ఒక్కసారి చూద్దాం. దయచేసి డిఫికల్టీ మీడియం ఉండకూడదు ప్లీజ్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, హార్డ్ డే ఉంది. ఓకేనా? Garware Pavilion end.
That's a confident appeal. తెలిసిందేగా రుతురాజ్ గురించి తెలిసిందే మనకి రుతురాజ్ అసలు వీడు ఎప్పుడు An ఆడతాడు రా excellent screamer, diving away to ఆరెంజ్ the క్యాప్ side, taking a వచ్చిందంటారేమో great జనాలు catch. An innings that promised much and really, in the end, delivered very little. Pretty disappointing all round. సరేరా బాబు నువ్వు కొట్టావు 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 Yeah, big opportunity. They've worked really hard in recent No weeks. They should have spark the at all. confidence to build an innings and get a big Why score challenge? on the board. Straight drive, mid-off. స్ట్రైట్ డ్రైవ్ Cut that one off. సచిన్ డ్రైవ్ సచిన్ ఇంప్రెస్ చేయాలని ఉర్విల్ పటేల్ ట్రై చేస్తున్నాడు సచిన్ అపోనెంట్ టీంలో ఉన్నాడు కాబట్టి నువ్వు కెప్టెన్ పెడితే ఆడతాడు రుతురాజ్ని కెప్టెన్ పెట్టాలా Massive outside edge. Overstepping, just a little too eager. on అసలు that ఏ delivery. బాల్ స్లో వేస్తున్నాడు ఏ బాల్ ఫాస్ట్ చేస్తున్నాడు అర్థం కాదు నో బాల్ అద్ది యూస్ చేసుకుంది మీకు ఏమి ఇబ్బంది లేదు నాకేమి ఇబ్బంది లేదు ఈ సెట్టింగ్స్ Needs to get their గుర్తుపెట్టుకుంటా run-up sorted. It's all gone రోజు horribly ఇదే wrong with settings that ఆడతా. last delivery. They're normally much better than this. Time ఒరే perfectly down the pitch. 4 Oh, వచ్చేదిరా crashes into the bowler's stumps. 4 వచ్చేది Pretty unlucky there. రే అవుట్ Get a ఇవ్వద్దు single out of it, though. సచిన్ సారా నా డౌట్లే అయినా ఆల్రెడీ బేల్స్ తగిలితే వికెట్ లేపాలి ఇదేంది ఇది నేను ఇది అవుట్ ఇస్తే నేను ఒప్పుకోనరా ఆయుష్మా Massive appeal. రే 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 Just రే been రే missing, though. రే అన్యాయం రా రే ఇది అన్యాయం రా The trudge back to the pavilion. A disappointing అన్యాయం రా display ఇక్కడ in the చూడండి end రా for రే someone with పిల్లోడు రా such 6 batting బాల్స్ skills. 22 This one goes బుమ్రానే down కొట్టినోడు as a fail. New batter comes to the crease. Never an easy time to come into bat after the fourth. ఇరుగుతుంది ఏంది 144 చూరా అంత క్లారిటీ ఉండే 144 అంటాడు ఏంటి ఫ్రెండ్స్ వీడు అసలు వీడు ఓడి ఫ్యాను Can't get that outside the ring field. క్లియర్లీ అవుటా వీటికి రూల్స్ తెలుసా తెలుదా ఆడ ఆల్రెడీ బేల్స్ లేచినాయి వికెట్ లేపాలి Huge. That has flown. Well, the bowler watches that one go straight back over their head for 6. Brilliant shot. Pandya, I don't 480p ఏంట్రా నీ నెట్ లేకపోతే మేమేం చేయాలరా 1080p వస్తుంది Perfect. Right out of the middle and bludgeons that one to the boundary. మామూలుగా ఉండదు 4 runs. They were so still at the crease. Just a slight movement forward. Fabulous shot. హార్దిక్ పాండే ఏదో ట్రై చేస్తున్నాడు ఫైట్ It's been a great over so far. 2 boundaries from it. The runs are flowing very easily now. What a shot. He hit that one hard. No need to run. That We races want away offside to the 6. boundary. A beautiful shot off the front foot. Just textbook stuff. ఎవడైనా స్ట్రైట్ కొట్టాలని అడుగుతాడు వీడేంది ఆఫ్ సైడ్ అంటాడు బాల్ అటు రావట్లేదు కాళ్ళు చూస్తున్నాడు కదా యార్కర్లు ఆఫ్ సైడ్ అట్ట ఆడతారా అది కూడా లెగ్ స్టెంప్ యార్కర్లు స్ట్రీమ్ ఈజ్ నాట్ క్లియర్ ఐ That was a థింక్ struggle getting smacked all over the అసలు park. వీడేంది క్లియర్ లేదంటున్నాడు స్ట్రీమ్ మిగతా వాళ్ళు చెప్పండి Right lag now, కూడా it's లేదు come నాకు to bowl clear గా for ఉంది. Tata end. దబాయిస్తున్నా ఏంది నేను వియర్స్ని ఎన్ని రా వేసేది వీడు ఫుల్ టాస్లు Smacks that away through the gap. You can't give that much width. Bowl out there and you get what స్ట్రీమ్ you deserve. క్వాలిటీ క్లియర్గా ఉంది ప్లస్ గేమ్ ప్లే కూడా క్లియర్గా ఉంది ఎలాంటి గ్లిచ్లు లేవు హార్డ్ మోడ్ ఇంకా గ్లిచ్లు అట్లాంటివి లేకపోతే Good contest here at the moment. 4 off the last ball. Stream is clear, but Interested to missing see how the bowler can 14-14. respond. Drilled that one away.
Finds the middle of the bat. Great timing. Lovely front foot shot that raced to the boundary. Oh, what else do they have in their bag of tricks? Just not much seems to be working at the moment. Lovely delivery. Got it in short and surprised them. They'll be happy. ఏంటి only ఏంటి one ఆ of those కొట్టడం is ఏంటి allowed. అది ఇదే కావాల్సింది, ఈ ఫైరే కావాల్సింది. లాగ్ అయింది ఇన్ని రోజులు, నిన్న ఈరోజు, అందుకనే కొట్టలేకపోయినా. ఇంకా ఇప్పుడు లాగ్లే తొక్కలేదు, Bother running. మూవ్ అండ్ ప్లే అని. Fantastic shot. అంత Gets గ్యాప్ forward, వస్తుంది head అనుకుంటున్నారా over the బాయ్ ball, మీరు? smashes మీరు it ఎప్పుడైనా away. ఆడారు అది గేమ్? నేను ఫుల్ జరిగినాక వాడుగా నాకు వేసాడు అనుకో, Dubé has gotten the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. రే Dubé staying put, but the opposition put in a huge appeal. జరిగినా కదరా అదే పని, అందుకనే రత్తికేర్ చేయింది. వీడెవడో అడ్మిన్ ఓడిపోనికనే ప్లాన్ వేసినాడు. అంత క్లియర్ అవుట్ అంటే మళ్ళీ Oh, రివ్యూ that's అంట. just outrageous. గేమ్ ఈజ్ నాట్ దట్ రియలిస్టిక్. పోనీ మీరు ఆడండి. An innings that promised much and really, in the end, delivered very little. Pretty disappointing all round. The field come up now. జడేజాని మిస్ Pressure అవుతుంది should be CSK. on as the new batter strides to the middle. They'll be looking ఎవడో for జరుగు another జరుగు అన్నాడు, అనవసరం అవుట్ చేయించాడు. షిట్. పవర్ ప్లే లాస్ట్ ఓవర్ యూటిలైజ్ చేసుకుందాం. edged it. The bowler looks really confident. వీడొకడు మర్యాదగా ధోనియా కెప్టెన్గా వస్తే బాగుంటుంది. వీళ్ళు అయ్యే పని కాదు. ఇంకా That silenced the local fans. శాంసన్ Another గాడు, wicket. ఋతురాజు ఫస్ట్ బాల్ దక్కిందిరా. ఇలా ఆడొద్దు నాయన నువ్వు నెక్స్ట్ సీజన్. Well, that is a disappointing Nadaga is end. asking No for score, touching concept. threw the bat at it and ended up with a nice take. A batter of such quality shouldn't be doing that. And with that wicket, the new batter will CSK mark కన్నా centre. నువ్వు ఎక్కువ Just మిస్ needs to అవుతున్నావు జడగా. rotate the strike early on as they get settled into their Ventilation innings. Down the ground, but ఈ hits the వికెట్ కి stumps. తగలడం ఏందిరా? Unlucky there, but they should scamper through for a cheeky single. సూర్యకుమార్ ఏదో కెప్టెన్సీ చేస్తున్నాడు ఏంది మధ్యలో. 41 balls 44. Edged అమ్మ unfailed. డ్రాప్, అమ్మ అమ్మ Oh, there అమ్మ. you go. A no ball. ఏంట్రా Maybe ముంబై just వాళ్ళు? playing too hard. Just need to get వీడెవడో more control back. వీడెవడో నో బాల్ మీద నో బాల్ వేస్తున్నాడు. లుక్ గుడ్. ఫిక్సింగ్ అనుకోద్దు ఫ్రెండ్స్, అన్ని నో బాల్ వేస్తుంటే ముంబై వాళ్ళకి మేమే డబ్బులు వేయలేము, అన్నో డబ్బులు వేయలేము, వాళ్ళకి డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నాయి. Finds the edge. ఏం కర్మారా, నో బాల్ ఎవడన్నా బౌల్డ్ అవుతాడా? Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Good pick up, big chance. అరే లెగ్ వాడు లెఫ్ట్ ఆర్మ్ బౌలరు లెగ్ సైడ్ వేస్తున్నాడు. నేను ఎట్ట కొట్టాలి హాఫ్ సైడ్? చూడు కాళ్ళ ముందర వేస్తున్నాడు. Just a little bit of room Sweep given. shot. Power was immense. That's flowing స్పిన్నర్స్ into కి the డిఫెన్స్ ఆనికి రావట్లేరా, స్వీప్ షాట్స్ అంట.
కీస్ ఏమన్నా Getting చెప్పండి, nicely కీస్ settled నాకు at కూడా crease తెలియదు. now. Would have to be very happy with that last shot. Beautiful timing there off the వీడెవడో front foot. It's racing మాకు away. గెలిపినికనే Fielder out వచ్చినట్టున్నాడు. for deep. Has some నే serious పుల్ work షాటా to pay ఇందాక off. ఆడినా కదరా పుల్ షాట్, ఇందాక పుల్ షాట్ ఆడినా కదరా. ఫ్రీ హిట్ మీద ఫ్రీ హిట్లు ఎవడో వీడు. They're going to go in for the kill with this delivery. It's up to the new batter to make sure the fielding side doesn't pick up any more momentum. Great shot. Just stepped మళ్ళా inside నో the బాలా. line and అరే flicked the ఫిక్సింగ్ wrist అనుకుంటారా, and run out to the boundary. కెమెరామెన్ నవ్వుతున్నాడు రా, కెమెరామెన్ నవ్వుతున్నాడు. All timing on that shot. Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket's going to come. That's huge. That's a biggie. It is out of here. Absolutely smoked off the bat. ఒరే The runs are starting మళ్ళా to నో come now. పడిందిరా. Really good shot for 6. This innings is starting to build. I'd like to see సరే just నాకే aim డౌట్ for the వస్తుంది top నేను off ఫిక్సింగ్ now as a చేసినా bowler. అని, అన్ని Got నో to బాల్. make them play on your terms. Pick that well. మళ్ళా నో and బాల్. that's on its way to the boundary. అరే Wasteful. అరే నేనేం చేయలేదు రా, నేను అసలు ఏం చేయలేదు. ఇదేదో ఫిక్సింగ్ మ్యాచ్లా, అసలే నాకేం సంబంధం లేదు. నెవర్ స్టోరీ మాడ్ వర్షన్ అంట. The last one helped the scoring rate, making their Hey. intentions for this innings. నాకే ఎలానో ఉందిరా. దయచేసి ఇది నోబాల్ Oh, కదా that's ప్లీజ్ రా. caught vertical. It won't be out, but they should pick up a few runs. That was seen so early. Karma. His timing was brilliant, and that has stayed hit. Karma. Fantastic. రిపోర్ట్ బటన్. అరే నేనేం చేయట్లేదురా. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. అరే బాల్ని రూమ్లో పెట్టారా. రే రే నో బాల్ మీద నో బాల్. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Never ending over. అరే There was no point chasing that. ఇదేదో స్ట్రక్ అయినట్టుందిరా. ఒక్క నిమిషం నాకే అర్థం కావట్లేదు, స్కోర్ దాటిపోయింది, విన్ రాలేదు. ఫిక్సింగ్ అట్ట నాకే అర్థం కావట్లేదు ఏం చేస్తున్నాను. ఆ బాల్కి ఏమైందిరా, ఏదో అయ్యింది ఆ బాల్. కౌంట్ కాలేదు, స్కోర్ కౌంట్ కాలేదు ఫ్రెండ్స్, భయపడొద్దండి. అమ్మాయి కౌంట్ కాలేదు. ఏం డిసైడ్ టు గేమ్ లోడ్ అవ్వలేదు, అది ప్రాబ్లం. That was one of the స్కోర్ కౌంట్ easiest కాలేదు. wins ఏది in విన్నా. this level of cricket you are likely to witness. A class above. Door mama, I have come for సక్సెస్ఫుల్గా ఫైనల్కి వెళ్ళిపోయినాం. 3.5 ఓవర్స్లో కొట్టేసిన 98. అసలు ఇది ఇంత మంచి చేస్ మిస్ అయితే ఏం చేయలేము, అదృష్టం ఉండాలి. ఆ గేమ్ ప్లాన్ చూడాలంటే బెంగళూరు ఫైనల్కి వచ్చేసింది. కేకేఆర్ ఫ్యాన్స్ ఎవరు లేరుగా, హట్ అవుతారేమో. ప్లీజ్ డోంట్ ప్లే విత్ ఆర్సీబీయా. కప్పు కొట్టాలంటే ఆడాల్సిందేగా. కోహ్లీ మాత్రం మామూలు ఆడట్లేదు. ఎవరు చూద్దాం. బ్యాటింగ్లో కోహ్లీ
ఫస్ట్ ప్లేస్ 68 రన్స్. ఉర్విల్ పటేల్ ఉన్నాడు. అన్న వద్దన్నా, అన్న వద్దన్నా. కోహ్లీ ఫస్ట్ ప్లేస్ 121 రన్స్. ఉర్విల్ పటేల్ 59. ఉర్విల్ పటేల్ క్యాచ్ చేయగలుగుతాడా? ఓకే, ఫైనల్ కోసం ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నారా? ఓకే, ఫైనల్ స్టార్ట్. మధ్యాహ్నం ముందు రాత్రి ఫైర్ వర్క్స్ కావాలి మాకు. బెంగళూరు చిన్నస్వామి లేదా? వి వాంట్ చిన్నస్వామి. చిన్నస్వామి స్టేడియం లేదా? చిన్నస్వామి స్టేడియం లేదా? మేబీ బెంగళూరు క్రౌన్స్ పార్కే చిన్నస్వామి ఏమో. ఓకే, అక్లాండ్ చిన్నస్వామి స్టేడియం ఉంది కదా, అది చిన్నస్వామి స్టేడియం ఉంది. హార్డ్ డే మ్యాచ్ డిఫికల్టీ హార్డ్ డే పెడుతున్నా. కోహ్లీ కెప్టెన్. ఆల్రెడీ బౌలింగ్ ఫస్ట్ పెట్టుకున్నారా? స్క్వాడ్స్ చూడండి, స్క్వాడ్స్ చూసుకోండి. వ్యూవర్స్ కోరిక మేరకు ఉత్తరాఖండ్ కెప్టెన్ పెడుతున్నా. అయితే వర్సెస్ ధోని కొట్టిన ట్రోల్ చేస్తారు, కొట్టకున్న ట్రోల్ చేస్తారు. ఎస్తే లేడా? ఎందుకు లేడు? ఉన్నాడు. ఆయన ఎస్దేయాలకి ధోని వరకు ఎందుకు పోయా? భువనేశ్వర్ ఉన్నాడు, హేజల్వుడ్ ఉన్నాడు. ఆర్సీబీ కప్పు కొట్టిన టీమే ఉంది. ఇది కదా మనకు కావాల్సింది, ఇదే కావాల్సింది మనకి. ఓకే, ఇట్లాంటి చిన్నవి కూడా వదలకూడదు. పట్టిదార్ని కెప్టెన్ పెట్టాలంటున్నారు. పట్టిదార్ ఉన్నాడు టీంలో? పట్టిదార్ లేదు టీంలో. ఫ్యాన్స్ కోరిక మేరకు రుతురాజ్ వర్సెస్ కోహ్లీ. स्टार्ट करो. स्टार्टेड. ఫైనల్ మామూలుగా ఉండకూడదు ఫ్రెండ్స్. జితేష్ పెట్టాల్సింది. ఇఫ్ పటిదర్ ఈస్ నాట్ దర్, కోహ్లీ కాంట్ క్రై టుడే. బెంగళూరు 100 టాస్. అరే రేపు బ్యాటింగ్ తీసుకుంటా. బ్యాటింగ్ రా ప్లీజ్ రా. The pitch seems to suit it. Good call to bowl first. Certainly looks like there'll be something early on for the bowlers. మామూలుగా ఉండదు ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు Really need to keep 10 things ఓవర్స్కి tight in the early overs. దొరికినట్టు కొట్టాలి. దొరికిన క్రిస్ గల్ రెడీ విత్ CSK జెర్సీ.
We're about to get underway and already the crowd is up and about. This is looking to be a great day of cricket. Crack! Head was completely still and they struck that hard, high and long for 6. మామూలుగా ఉండదు మ్యాచ్ ఫైనల్. Just missed the line. Not the worst delivery, but that was dispatched with interest. Everyone just watched that in awe. Nice shot. Straight gully. Of a shot. Well, that ball has been hit. It's flown into the crowd. To get that much power coming forward onto the front foot, Already just more ridiculous. Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. Misses everything. అవుట్ స్వింగ్, నేను ఇన్ స్వింగ్ కాడినా. Catches you'll see. Tried to go over, but it's gone straight to backward point. They head back to the pavilion. They'll be wishing they went about this innings a little differently. Not too much to speak of on the scoreboard. That's a long way to walk out there just to turn around and walk straight back. They'll just want to get this first run behind them and then push on. Edged it. Everyone's gone up. End again. See you later on your bike. 2 wickets on the trot. Two down, the long walk back to the pavilion for them. This could be a huge swing of momentum. And with that wicket, the new batter will mark centre. Just needs to rotate the strike early on as they get settled into their innings. Hazelwood coming on, obviously hoping the pace will cause some trouble. That is a masterclass of batting. Reads the length, gets forward, dispatches it to the boundary. That last ball isn't something you In want the to way repeat there. of. You don't want Also, to be giving away easy runs. Gone. Great reflexes. In the air, and that's a straightforward catch to mid-off. An innings that promised much Ruturaj and captain really పెట్టినా in కూడా the అలా. end delivered very little. Pretty disappointing all round. Coming to the wicket, they'll be looking to play within the V early and expand as they get settled. That is quite extraordinary. Samson, don't do it to them like that. What a shot. Well, enough leverage there String to get getting a stuck good so swing much. arms under it to get it over యూట్యూబ్ the ప్రాబ్లం ఏమో నాకు తెలియదు. I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Oh my word, fast reflexes and grabs it. Stunning catch.
directions, and what a catch. The trudge back to the pavilion. A disappointing display in the end for someone with such batting skills. This one goes down as a fail. Lots of pressure coming into bat. They'll have to wait just a little bit longer to face their first ball though. Pulled away but straight to square leg. Well, you don't chase those down. Brilliantly timed off the back foot, and that has raced to the boundary. Tried something a bit different last delivery, and the captain shouldn't mind that too much. If they get it right, they just might get that wicket. Massive outside edge. Got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. క్యాచ్ మిస్ బతికిపోయా. Ticking the scoreboard over really nicely at the moment. అడ్మిన్ మాట్లాడుకున్నాడు పోయి. మాట్లాడతా. కామెంట్స్ మీరు కూడా కామెంట్స్ పెట్టట్లేదు. అందుకే అరే మంచి బాల్ రా. నాట్ అక్యురేట్ స్లిక్స్ ఆర్ మూవింగ్. Too much width really. They're only asking for that to be hammered into the stands, and that is exactly what's happened. Brevis has gotten the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. Lovely cover drive straight to the extra cover fielder. 3 overs 40. Really playing all their shots that over. Very expensive. Still maintaining an impressive run rate. Fantastic start so far. Hazelwood from the south end. Jeez, timed that well. Well, these are the sorts of shots you just stand and admire. Gets onto the back foot and rolls the wrists to keep control and find the boundary. Don't always mind getting hit for runs. What's important, just focus on getting the next delivery right. Tries to flick it past backward square, but that'll be an easy catch. Oh, great work, held their nerve while the ball was in the air, and they've taken a good catch. 6 members watching this fake match అంట. ఆర్సీబీ కానీ గెలిచాలి అప్పుడు ఉంటుందిరా. వెనక్కి ఆడింటే బాగుంది. Well, this is a fantastic wicket. Kept the runs down, really didn't get settled, and looked to be in trouble for most of the knock. With the fall of that wicket, the new batter comes charging out to the crease. They're quick to take guard and face up. Oh my word, that is huge! Middle, that's a monster of a shot. Hit that so hard. Pressed forward, got the body shape right and launched it. One for the textbook.
Coley, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. Edged it. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Great shot, pulled straight to backward square leg though. No, terrible shot. Dale, the left armour is coming on to bowl. వచ్చాడు అన్నొచ్చాడు. Watched it closely out of the hand and hammered that slower ball away to the boundary. 2 runs టఫ్ క్యూరేటివ్ ఉండాలి. Can't afford to go too full again. It does help to switch up your deliveries just to keep them guessing. అమ్మయ్యా. A strong area for them, lifted it up and over towards the rope. 2 boundaries in a row. Time to focus back to line and length. Winds up but misses. Looks like they went a bit too early on that shot. Quick onto that in the infield. Crack! Head was completely still and they struck that hard, high and long for 6. Hit that one on the up, a fabulous drive for 6. The last one helped the scoring rate, making their intentions for this innings. Wow, that's missed a lot. Straight drive, mid-off will cut that one off. In test match and ODIs 2 runs possible. Also this is small stadium. That ball has raced away. Fabulous footwork. The balance was perfect to get onto the back foot so easily. Sharma into the attack now. Sure, from the Sharma. south end. Spin బాగా ఆడదాం. Spin. Bowler and fielders look really confident. Really wound up for that. Ball seemed to come onto the bat quicker than he thought. The batter's made a bit of a meal of that delivery.
వ్యూవర్స్ కోసం 2 runs Good ఇస్తున్నా. stop. Probably managed to prevent 4 runs. అవుట్ అవుతావు అనుకుంటే స్పిన్నర్స్ బెటర్ టు టేక్ సింగిల్స్. ఎస్, Chance if it hits. Chance if it hits. Dhoni taking guard, has been playing really well in recent matches, certainly needs to bring their A game today. స్పిన్నర్స్ మొత్తం స్కోర్ని డబ్బులైపోయారు. Does very well to quickly get across to this one. అరే అరే చాలా పాపం రా, దేనికి పాపం. Nearly gets the edge. Pandya with a great delivery there. అరే Cuts that off టూ well in మచ్ the infield. స్పిన్నరే అన్నికి రావట్లేరా. ఇంత లేటు కొడితే ఓకే ఇచ్చాడు, అంటే ఇంకెంత లేటు కొట్టాలో. End of the over. A good one in terms of keeping the batters quiet. మొత్తం అయిందిగా Just స్కోర్. take a wicket to make it an 2 ఓవర్స్ excellent. స్పిన్నర్స్ వల్ల. Kept the heat on Mal throughout this lecture innings so spinners. far. Really good batting. The next few overs could tell the tale of just how big this score will be. ఏం అర్థం కావట్లే నాకు, స్కోర్ అంతా వేస్ట్ అయింది. Straight drive, mid-off will cut that one off. స్పిన్కి స్ట్రగుల్ అవుతున్నా నేను, ధోని కాదు. Straight through them. That was a lesson in leg spin bowling. They find themselves 7 wickets down. It's about now you need someone to stand up and stick around at the crease. Yeah, big opportunity. They've worked really hard in recent weeks. They should have the confidence to build an innings and get a big score on the board. That silenced the local fans. Another wicket. అరే డెస్టినీ కూడా ఆర్సీబీకే సపోర్ట్ చేస్తుంది కదా. The 8th wicket to fall. The opening batters out there in the field will probably be starting to prepare themselves for their own innings. Hat-trick ball. What kind of delivery will we see? The batter will be looking to just make it through this ball.
shot. Finds the gap with that one. 4 runs. They were so still at the crease. Just a slight movement forward. Fabulous shot. The end of a very tidy over. Batting doesn't seem to be that easy out there at the moment. Good pressure being exerted. Dale coming back on here. They've been bowling really well so far. Pulled away, but straight to square leg. Finds the edge. Dale with a huge appeal. It just might be a bit of a suspect review by the batter. I can't see this getting overturned. Well, this could spell trouble. Another one goes off to the pavilion. That's 9 down now. Some good bowling, finding this tail out, and it certainly feels like this is close to the end. Now, great opportunity to prove the critics wrong. Certainly needs to build an innings for the team. Oh, whack! Dropped back and pulled away for a maximum. Great shot. That's just textbook. Sees the ball go shorter, gets back fast to pull that one away for 6. Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket's going to come. Beats the outside edge. Good bowling there. ఇంపాక్ట్ దింపిన What a lovely shot. Really good timing. Race to the boundary. ఒక్క 6 పడితే మోడ్ వర్షన్ అంటారు. వికెట్లు పడితే ఇంతసేపు హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసినాడు. ముసుగు ఆర్సీ ఫ్యాన్ రాడు. ముసుగు కాదు. Just need to keep it simple. Line and length. Roundabout off stump. That'll force a mistake. Misses everything. Bangalore managed to keep the batters pretty quiet in that over. We're certainly seeing some very good bowling. This bowler knows how to give the ball an almighty tweak. Let's see how they go. Couldn't get it through the field. Needs a direct hit. They go up here, but it might have pitched a bit short. We'll have to wait and see what the umpire says. Bowlers have leaped way
too many easy runs in that innings. It's a big total to chase down. They're going to need some good batting partnerships. The openers are coming out. It's a very gettable total. They just need to get off to a good start and not give anything silly away. It's the silly stuff that could give the bowlers a sniff in this match. Captain making some adjustments to the field here. Here we go. First ball. Nicked it. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to... go. A bit of a change up in the field now. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. Nice shot, but straight to gully. Onto that early, that could be 4. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. Ahmad shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. Just need to tighten their areas now. Collects that one, simple as you like inside the ring. End of the over, 6 off it, Bangalore are 6 for none. Going with pace now. A few moves made in the field. Goes over the top with that shot. Threaded it through brilliantly. All timing on that shot. Boundary last ball. What's to come this delivery?
wonder. Some adjustments to the field. Might look to go big again here. Head over the ball, great shot. That's racing away. You just can't hit it any better than that. Beautiful shot. No chance at all for the fielders. Don't need to do anything special. Line and length is the key here. Perfectly timed. That showed great skill. Lovely timing. The boundary was the only place that ball was heading. Getting nicely. In the air. Settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. The captain's going to change things around in the field. Over the infield with a cracking shot. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed, and 4 runs. Don't always mind getting hit for runs. What's important, just focus on getting the next delivery right. Smashed all over the park. I wonder if the captain will stick with them. Ahmad from the south end. Doesn't beat the infield. Quick onto that in the infield. Coley waited on that and guides it down to third. Fielder coming around, may stop it before the boundary. Dragged it down, nailed it off the back foot. Super bat. A few moves made in the field. Can't get that outside the ring field. End of the over, Bangalore 28 for none.
coming on to bowl from the north end. Straight to the fielder. Perfect, right out of the middle and bludgeons that one to the boundary. Errs on the side of bowling slightly fuller, and they've been put away. Good contest here at the moment. Full పిచ్చింగ్ కనపడట్లేదు రా నాకు. Four off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. How will he reply? It's going a long way. What a shot. Just a little bit of room given, and the power was immense. That's flown over the boundary. His delivery just needs to be pitched up on a length. Too short, and you're going to get punished on this pitch. Edged it, no one there. Could be four. Can't afford to go too full again. Does help to switch up your deliveries, just to keep them guessing. Russell finishes off a nice over there, but still nothing to show for it just yet. You feel a breakthrough is coming. The right arm pace bowler is coming into the attack from the south end. And that brings up the 50 partnership for these two. I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms.
Great shot, pulled straight to back of the square leg though. They picked the slower ball right away. Wasn't a bad delivery, but dispatched to the boundary with ease. Dubé is finding it difficult to contain this pair at the moment. My advice would be go back to your stock delivery and then build from there. Still honing in on their lines. The batter happy to let it go through. Coley waited on that and guides it down to third. Fielder coming around may stop it before the boundary. Well, you can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. Gaikwad, I don't think, will be... too happy with their bowler at the moment. Can he come back with a dot ball? Oh, that's a biggie. Oh, that is huge. All the way for a maximum. And it's gone many rows deep. దీనికన్నా అవుట్ ఆఫ్ ప్లే కొట్టింటే బాగుండు. Well, that's what you pay your entrance money for. It's flown into the crowd. A brilliant shot off the front foot. No need to move. Bowler needs to tighten up a bit. Just too much height on that one. Dubé overstepped by a fair way. You don't want to be giving away extra deliveries too often. Oh my, that's racing away. A good innings, that's 50. Simple raise of the bats. Bowling Thumbs up to 50 their కొట్టి batting ఇంకా partner, స్ట్రింగ్ and they're వేసినట్టుంది. ready to go again. మేము బౌలింగ్ వేసినట్టుంది. ఎన్నాళ్ళరా ఇంకా దరిద్రం అయిపోలేదు మాది. How will the bowler respond? Cuts that off well in the infield. End of the over. Huge. 26 off it. Bangalore, 70 for none. కోహ్లీ టెలివిజన్ కోసం స్ట్రీమ్ పెట్టినట్టుంది. Five gone, and the ball's been disappearing a lot to and over the boundary so far. Going at 12 plus and over. This chase is off to a fantastic start. Green coming into the attack from the north end. కోహ్లీ ప్లేయర్ ఎబిలిటీ పెంచుకున్నాడు బ్రో. జనాలు A little bit of wobble on that ball and it's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot though. కోహ్లీ ప్లేయర్ ఎబిలిటీ మరీ టూ మచ్ పెట్టినాడు. ఎవడో డౌన్లోడ్ చేసిన ప్లేయర్ ఇది. Nice shot. Cut away. Running towards the boundary. That'll take some chasing. What a great shot that was. Onto the front foot really quickly. No stopping that one. Do they go full? Do they go short? A lot to ponder కోహ్లీ this స్పిన్నర్ delivery గానే after the ఇచ్చింటే boundary. అయిపోదు.
The short ball is picked up early. Not the best delivery, and a good shot sees them cash in. Tried something a bit different last delivery, and the captain shouldn't mind that too much. If they get it right, just might get that wicket. Gone! Caught! Oh, great work. Held their nerve while the ball was in the air, and they've taken a good catch. A long walk back to the pavilion. This has not been a good knock. Not what you expect from someone of this skill level. The field will come up now, you'd think. Pressure should be on as the new batter strides to the middle. They'll be looking for another quick wicket. Perfectly timed. Really playing all their shots there over. Very expensive. That was a textbook shot off the back foot. Plenty of confidence to gain from it. It just flies to the boundary. The right armour is coming into the attack from the south. Up there. Well, the batter's made a bit of a meal of that delivery. Couldn't get it through the field. Winds up but misses. Looks like they went a bit too early on that shot. Misses everything. No, terrible shot. Digs out the Yorker. That's a boundary save for sure. End of the over, just one off it. Bangalore are 86 for 1. The batters have left a clutch of 4s and 6s in the scorecard. They're powering this team to victory. Green from the north end. On that nicely, good defence. Finds the fielder with that shot. Well, dealt with that
out beautifully, saw the short one and got out of the way. No more of those in this over. Dug that out well. Well, that's cut off nicely. 4 runs saved. Nice solid defensive shot. Beats the outside edge. Good bowling there. Does very well to quickly get across to this one. End of the over. A good one in terms of keeping the batters quiet. Just needed to take a wicket to make it an excellent one. You wouldn't have thought the power play was over by the way the batters have kept going on with it. They're well above the required rate. Really wound up for that. Ball seemed to come onto the bat quicker than he thought. Edged it. Bowling fielders look really confident. What a catch. Well, that was an entertaining show of power batting. Really put the bowlers to the sword for a while there, but it's all come to an end now. And with that wicket, we'll see a change out in the middle. The task here will be that of support and getting themselves settled into their innings. What a great piece of fielding. 4 runs saved for sure. Two blocks in a row now. Tick tock, tick tock. That's 3 blocks in a row now. They're not doing their run rate any favours. Oh dear, 4 block shots in a row. This is making for a very uneventful over. The end of a very tidy over. Batting doesn't seem to be that easy out there at the moment. Good pressure being exerted. Russell, the right armour, is coming into the attack from the north end. On that nicely, good defence. That's a stunning stop. That was going all the way otherwise. Have to go for it now. Digs out the Yorker.
They really need a boundary, this ball. That's another defensive stroke. With every block shot, the fielding side must be feeling more and more relaxed. Oh, awkward, but well played in the end. That was a tremendous delivery. Fizzed through to the keeper. No more short balls this over. Dug that out well. Last ball. What can they conjure? Nice solid defensive shot. That's the end of the match. A great final over. Brilliant bowling. Finally. Very calm under pressure Finally, to bring CSK home the gets in, win. guys. That's all from us in the commentary box. It's been an Okay. amazing match. Hope to see you again soon. CSK కప్పు గెలిచింది. ఎలా అనిపించింది ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ టోర్నమెంట్? మొత్తానికి గెలిచేసింది. ఓకే గైస్, దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద డే. సిఎస్కే విన్తో స్ట్రీమ్ని క్లోజ్ చేసేద్దాం.